So let's start this session with another shamatha practice. Давайте начнем сессию с еще одной практики шаматхи. So we'll do one 24-minute session, and again we're observing the mind as the object. Мы выполняем очередную 24-минутную сессию и опять-таки наблюдаем за умом как объектом. As always, we begin by preparing the body. Как обычно, мы начинаем с подготовки тела, So keeping the back nice and straight. удостоверяясь, что спина должным образом выпрямлена, Allow the entire body to become completely relaxed. и позволяя всему телу полностью расслабиться. And keeping the body as still as possible. Сохраняя тело настолько неподвижным, насколько возможно. And allowing the mind to come to rest in the present moment. И позволяя уму успокоиться в настоящем мгновении. Focusing on the sensations of the breath throughout the body. Сосредотачиваясь на связанных с дыханием ощущениях по всему телу. And allowing the eyes to be at least partially open. Позволяя глазам быть хотя бы частично приоткрытыми. Vacantly resting your gaze in the space in front of you. Свободно покоя взгляд в пространстве перед собой. And bring your attention to your own mind. Направьте внимание на собственный ум, Observing your own mind. наблюдая за своим умом.
and whatever is arising in the space of the mind. И за всем, что в пространстве ума проявляется. Observing mental events as they arise and pass. Наблюдайте за умственными явлениями по мере их возникновения и ухода. Without grasping to them, Не цепляясь за них, without becoming distracted. не впадая в отвлечение. If you find yourself a little bit agitated or tense, then lower your gaze. Если вы замечаете, что в какой-то степени поддались возбужденности или напряглись, опускайте взгляд. Or if you find yourself getting a little bit dull, you can raise your gaze slightly. Замечая, что впали в какой-то степени в притупленность, можете взгляд немного приподнять.
if you find yourself constantly being swept away by your thoughts, Если вы замечаете, что вас непрестанно уносят мысли, you can anchor yourself in the breath. то можете заякорить себя с помощью дыхания. So you can mainly focus on your breath Так что вы можете в первую очередь сосредотачиваться на дыхании, and a little bit in the corner of your mind observe the thoughts. частично уголком ума наблюдая за мыслями. And then slowly paying more attention to the thoughts and less to the breath. А затем начать постепенно все больше внимания уделять мыслям, все меньше дыханию.
you're becoming frustrated or even bored with the practice, Если практика вызывает у вас фрустрацию или даже скуку, then observe that frustration or boredom. наблюдайте за этими фрустрацией или скукой. Whatever is appearing in the mind, observe it. Что бы в уме ни проявлялось, за этим и наблюдайте. Observing it arise and pass, Наблюдайте за тем, как оно возникает и уходит. without getting caught up in it, Не увязая в этом, without becoming distracted. не отвлекаясь.
So let's go to the text. Давайте обратимся к тексту. So we're covering today the second chapter, the cultivation of Vipassana. Сегодня мы обсуждаем вторую главу о взращивании випашьяны. So let's begin to have a look at what Karma Chakni says. Давайте начнем смотреть на то, что здесь пишет Карма Чакна. These are the profound practical instructions of Avalokiteshvara, the method for escaping from samsara and achieving the path of the Aryas. Develop the wisdom of Vipassana. Это глубинные практические наставления Авалокитешвары, метод выхода из сансары и достижения пути ариев. Развивайте мудрость випашьяны. So here we have a reference to the word samsara. Так, здесь у нас есть отсылка к слову сансара, And samsara is often translated into English as cyclic existence. которое на английский часто переводится понятием циклическое существование. So samsara is not a place. Сансара — это не место, This is not samsara. это не сансара. Samsara is a state of mind. Сансара — это состояние ума. If our mind is contaminated by mental afflictions, И если наш ум загрязнен умственными омрачениями, we experience samsara. мы переживаем сансару. If we eliminate the mental afflictions from our mind, Если мы устраняем из своего ума умственное омрачение, we experience nirvana. то переживаем нирвану. So nirvana is also not a place. Нирвана — это тоже не место, It's a state of mind. это состояние ума. So here he's saying the way to escape from samsara means the way to escape from this contaminated mind Здесь Карма Чакна говорит о способе выхода из сансары. И речь идет о способе выхода из загрязненного ума. is to develop the wisdom of Vipassana. А способ этот — развитие мудрости випашьяны. Or in other words, to come to realize the nature of reality. Иными словами, мы приходим к постижению природы реальности. Because it's our fundamental ignorance, misunderstanding nature of reality, Ведь именно наше основополагающее неведение, которое неправильно понимает природу реальности, that leads to our mental afflictions and suffering. ведет к нашим умственным омрачениям и страданиям. He also mentions here achieving the path of the Aryas. Также автор здесь упоминает достижение пути ариев. An Arya is anyone who has had a direct realization of emptiness. Ария — это любой, кто достиг прямого постижения пустотности. So in the spiritual path, we are now simply an ordinary practitioner. А на духовном пути сейчас мы являемся попросту обычными практикующими. And then when we cultivate this aspiration of bodhicitta, Мы затем, далее мы взращиваем устремление бодхичитты, we become a bodhisattva, становимся бодхисаттвой, we enter the Mahayana path, вступаем на путь Махаяны, and then we engage in our Vipassana practice затем осуществляем практику випашьяны and come to realize emptiness directly, и приходим к прямому постижению пустотности. and then we become an Arya bodhisattva. И тогда мы становимся ария бодхисаттвой. And then when we eventually achieve enlightenment, А затем мы в конечном итоге достигаем просветления, we become an Arya Buddha. становясь ария Буддой. And then he says, due to what fault do we wander in samsara? Затем автор говорит, в силу какой ошибки мы блуждаем в сансаре? It is the fault of apprehending that which is without a self as being a self. Ошибки восприятия того, что лишено «я», как наделенного «я». So this fundamental ignorance is what's called self-grasping, Это основополагающее неведение, которое называется цеплянием за «я». grasping onto self. Мы цепляемся за «я» или самость. And when we talk about grasping onto self, we can talk about this in at least two levels. И говоря о цеплянии за «я», мы можем описывать его как минимум на двух уровнях. We can talk about grasping onto this autonomous self Речь может идти о цеплянии за автономное «я», that we briefly, I think, mentioned the other day. которое мы, кажется, кратко уже упоминали вчера. The technical word for that is to grasp onto a self-sufficient, substantially existent self. И техническое описание этого уровня – это цепляние за самодостаточное, субстанционально существующее «я». And this is the idea that somewhere here is a me. И это идея о том, что где-то здесь есть «я». And this me that seems to be here seems to be something more
than the body and the mind. И это «я», которое, кажется, здесь есть, это нечто большее, чем тело и ум. There seems to be something in addition to the body and the mind Кажется, что есть что-то в дополнение к телу и уму, that exists in a very substantial way. что-то, что существует в очень субстанциональном, сущностном ключе. And it seems to be self-sufficient, not needing anything else to exist. И оно кажется самодостаточным, кажется, что для его существования ничего другого не нужно. And we do have this instinctive sense of me or self. И вот это инстинктивное чувство «я» или самости нам присуще. We often say, I have a body, Мы часто говорим «у меня есть тело», I have a mind, «у меня есть ум». as if there's a me that stands apart from the body and the mind, that has a body and has a mind. Как если было бы «я», которое существовало отдельно от тела и ума, и ими владело. And this sense of me is a sense of an autonomous self or a self-sufficient, substantially existent self. И это чувство «я» — это чувство самодостаточного, субстанционально существующего «я». And of course, this is a false sense of me, of person. И это, разумеется, ложное чувство «я», ложное чувство личности. And in the Theravada traditions, it's accepted that if we come to realize there's no such self, В тхеравадинских традициях принимается идея о том, что если мы осознаем отсутствие подобного «я», we can overcome all mental afflictions and suffering, то сможем преодолеть все умственные омрачения и страдания, go beyond samsara and achieve nirvana. выйдем за пределы сансары и достигнем нирваны. Here in the Mahamudra practice, Здесь, в практике Махамудры, part of Tibetan Buddhism, которая является частью тибетского буддизма within the Mahayana tradition, и существует в рамках традиции Махаяны, when we talk about here apprehending self or grasping to self, при разговоре о восприятии «я» или цеплянии за «я», we're mainly talking about grasping onto independent self. мы в первую очередь говорим о цеплянии за независимое «я». And often the technical word for that is to grasp onto an inherently existent self. А техническое понятие, которое часто используется для обозначения этого уровня – цепляние за неотъемлемо существующее «я». Now we do really have a sense that there's a me here and a world there. Сейчас у нас действительно есть чувство того, что есть «я» здесь и мир там. That there's an independent me here and an independent objective world there. Есть независимое «я» здесь и независимый мир там. And so this grasping onto this independent me is what we are here to eliminate. Именно вот это цепляние за независимое «я» здесь мы и призваны устранить. And then he's quoting a text called Commentary on Verifying Cognition that says, Затем автор цитирует текст, комментарий, который называется «Комментарий по удостоверяющему познанию», где говорится. And it says, when there is the self, there is discernment of others. Grasping and hatred occur towards the factions of self and other, and in relation to those, all mental afflictions occur. Когда присутствует «я», присутствует развлечение других. Цепляние и ненависть возникают по отношению к сторонам себя и других. И, применительно к ним, возникают все умственные омрачения. So what it's saying here is that by grasping onto independent me, То есть здесь говорится, что в силу цепляния за независимое «я» then of course there is others or the world. возникают, разумеется, другие, мир. And because of that, when we have pleasant and unpleasant experiences, А в силу этого, когда мы переживаем приятные и неприятные, у нас возникают приятные и неприятные переживания, we end up with attachment to the pleasant ones, у нас в конечном итоге появляется привязанность к приятному, aversion to the unpleasant ones, отторжение по отношению к неприятному, and then all other mental afflictions come out of those, either the grasping or the attachment and the aversion, or a combination. и все остальные омрачения проистекают либо из цепляния, либо из привязанности и отторжения, либо из их сочетаний. And then he's quoting a Perfection of Wisdom Sutra, 100,000 stanzas, which says,
And due to grasping onto I and onto mine, sentient beings revolve in samsara. А затем он цитирует сутру совершенства мудрости в 100 000 строф, где говорится: «А в силу цепляния за «я» и «моё» живые существа вращаются в сансаре». Indicating that this grasping onto independent me is the root of samsara. Что указывает на то, что цепляние за это независимое «я» и есть корень сансары. And then Karma Chakmi comments on that. He says, И комментируя этот пункт, сам Кармачагна говорит: the root of I and mine must be cut. And since the root of I and mine arises from the aggregate of form, you must examine in this aggregate where the I and the self exist and how the I and self exists. корень «я» и «моё» должен быть подсечен. А поскольку корень «я» и «моего» возникает из совокупности формы, вам нужно проверить в этой совокупности вопрос о том, где существуют «я» и самость, и как они существуют. And here we see this term aggregates. Здесь мы видим термин «совокупность». And we're going to look at this presentation of the 5 aggregates a little bit later. Чуть позже мы рассмотрим это описание 5 совокупностей. And the 5 aggregates are a presentation of the basis of the person. 5 совокупностей – это объяснение базиса или основы личности. And here in this quote he talks about the aggregate of form. В этой цитате, в этом отрывке Кармачагма говорит о совокупности формы. And so the aggregate of form here is talking about the body. И здесь под совокупностью формы подразумевается тело. And the other 4 aggregates are talking about the mind. В то время как оставшиеся совокупности относятся к уму. So what he's saying is that it's on the basis of grasping to body and mind that we grasp onto self, onto me. То есть он говорит, что на основе цепляния за тело и ум мы цепляемся за «я», за себя. And Nagarjuna, the great 2nd century Indian master who's the founder of the Madhyamika philosophical system, says more or less the same. И то же самое примерно говорит и Нагарджуна, который был основоположник, великим индийским мастером II века и основоположником философской системы Мадхьямака. He says, as long as there is grasping onto the aggregates, Он говорит, пока присутствует цепляние за совокупности, meaning that as long as we grasp onto the body and the mind existing independently, то бишь, пока мы цепляемся за тело и ум как существующее независимо, together with that there is grasping onto the I. вместе с ним присутствует и цепляние за «я». If there's grasping onto the I, Если есть цепляние за «я», there is also action, также есть и действие, and due to that there is birth. и в силу этого есть рождение. So he's describing the process of how grasping onto independent me is actually the root of samsara. Он описывает процесс того, как цепляние за независимое «я» становится корнем сансары. And I'd like to have a look at that process in a little bit more detail now to try and understand how it works. И этот процесс хотелось бы рассмотреть чуть подробнее, чтобы понять, как он работает. Это страница 35, вам нужно листать 33 и дальше перелистнуть. Страдание и его причины, схема называется. So let's have a look at that chart in your booklet called Suffering and its Causes. Давайте вот на эту схему в вашем буклете посмотрим. Она называется «Страдание и его причины». And we can begin by a quote from Nagarjuna, И здесь мы можем начать с цитаты Нагарджуны, who says, by extinguishing actions and mental afflictions, there is liberation. который говорит, посредством устранения действий и умственных омрачений достигается освобождение, Actions and mental afflictions arise from misconceptions, действия и умственные омрачения возникают на основе заблуждений, and misconceptions arise from elaborations. а заблуждения возникают на основе усложнений. Elaborations will cease through cultivating emptiness. Усложнения будут пресечены посредством взращивания пустотности. So let's now have a look at how this grasping onto self is the root of all of our suffering. Ну, давайте посмотрим на вопрос о том, как цепляние за независимое «я» выступает в качестве корня всех наших страданий. So we see here there are more or less 6 steps in the process. Как мы видим здесь примерно 6 шагов в этом процессе. We see at the first step, seed of ignorance. Мы видим, что первый из шагов – это семя неведения. Ignorance here is this grasping onto self. Здесь неведение – это упомянутое цепляние за «я». Grasping onto independent me, independent world. Цепляние за независимое «я» и независимый мир.
And seed here means habit. Под семенем здесь подразумевается привычка. So we have the habit of grasping onto independent me, independent world. То есть нам присуща привычка цепляния за независимое «я» и независимый мир. And from a Buddhist perspective, we've had that habit since we were born and even well before that. И с буддийской точки зрения эта привычка у нас была с момента рождения и даже задолго до того. When we look out on the world around us, Когда мы оглядываем мир вокруг себя, everything appears to exist independent of us. все кажется существующим независимо от нас. And that's the way everything has always appeared to us. И таким нам все всегда представлялось. And so we never question these appearances. Мы никогда не подвергали эти видимости сомнению. But this view of emptiness here Но это, описываемое здесь воззрение пустотности, is saying that things do not exist in the way they appear. подразумевает, что вещи не существуют так, как кажется. So even though things appear to exist independent of us, Хотя вещи представляются существующими независимо от нас, if we investigate, если мы подвергнем их проверке, we'll come to realize that nothing exists independently. то придем к выводу о том, что ничто не существует независимо. Which means this appearance that we are receiving А стало быть, эта видимость, которая пред нами предстает, is deceiving us. нас обманывает. Things are not existing as they appear. Вещи не существуют так, как видится. So this appearance that we receive Та видимость, что пред нами предстает, is called mistaken dualistic appearance. называется ошибочная двойственная видимость. There appears to be subject-object duality. Представляется, что есть двойственность субъекта и объекта. There appears to be an independent me here and an independent world there. Представляется, что есть независимый «я» здесь и независимый мир там. Everything that appears to us in this way. Все, что перед нами предстает, перед нами предстает в этом ключе. And we have the habit of believing that. И в нас есть привычка к тому, чтобы в это верить. So we simply accept appearances. То есть мы просто принимаем видимости. So that's step 2, ignorance. И это второй шаг, неведение. We are simply grasping onto independent me, independent world. Мы просто цепляемся за независимое «я» и независимый мир. And in every experience we have the mental factor of feeling. И в каждом переживании, которое у нас возникает, у нас есть умственный фактор чувства. And remember here the word feeling doesn't mean emotion. И как вы помните, здесь под чувством подразумеваются не эмоции. It means simply experiencing things as either pleasant, unpleasant or neutral. А просто то, что мы переживаем разные вещи, как приятные, неприятные или нейтральные. And of course neutral just means neither pleasant nor unpleasant. Где нейтральное, это, разумеется, то, что не является ни приятным, ни неприятным. So let's say that we are looking at these flowers over here. Предположим, что мы смотрим на вот эти вот цветы. These flowers appear to exist independent of us. Эти цветы представляются существующими независимо от нас. We have the habit of believing that. У нас есть привычка к тому, чтобы в это верить. We simply accept that appearance and grasp onto those flowers as actually being independent of us. Мы просто принимаем эту видимость и цепляемся за эти цветы как существующие независимо от нас. But let's say when we look at these flowers, we have a pleasant experience. Ну, предположим, что при взгляде на эти цветы у нас возникает приятное переживание. That pleasant experience, together with the belief that those flowers exist independent of us, Это приятное переживание вместе с верой в то, что цветы существуют независимо от нас, will naturally lead us to assume that there must be some attractive quality there that's causing my pleasant experience. естественным образом приведут нас к допущению о том, что в цветах есть какое-то приятное качество, которое и вызывает какое-то привлекательное качество, которое и вызывает мои приятные переживания. So we'll see them as inherently attractive. То есть мы будем цветы воспринимать как неотъемлемо привлекательные.
And according to this view, that is a misconception. И в соответствии с описываемым здесь воззрением, это ошибочное представление. Or if we look at those flowers and have an unpleasant experience, Или же, если мы смотрим на эти цветы, у нас возникает неприятное переживание, we're going to naturally assume there must be some unattractive quality there that's causing my unpleasant experience. мы придем автоматически к допущению о том, что в них есть какое-то непривлекательное качество, которое вызывает мое неприятное переживание. And then we'll naturally see them as inherently unattractive. И тогда мы естественным образом будем воспринимать эти цветы как неотъемлемо непривлекательные. Or if we're having a neutral experience, we'll just see them as inherently neutral qualities. Или, если у нас нейтральное переживание, мы естественным образом будем воспринимать цветы как обладающие нейтральным качеством, неотъемлемо нейтральным. Once we get to the third step, the fourth step easily follows. Когда мы дошли до третьего шага, четвертый шаг очень легко из него вытекает. So again, let's say that when we're looking at these flowers, we're having a pleasant experience. Предположим, что при взгляде на эти цветы у нас возникает приятное переживание. I like pleasant experiences. Мне нравится приятное переживание. I want pleasant experiences. Я хочу приятных переживаний. Those flowers seem to be causing my pleasant experience. Кажется, что эти цветы вызывают мои приятные переживания. I want those flowers. Хочу эти цветы. Attachment. Привязанность. Or if we are having an unpleasant experience when we're seeing those flowers, Или если у нас возникают неприятные переживания, когда мы видим эти цветы. I don't like unpleasant experiences. Мне не нравятся неприятные переживания. I don't want unpleasant Я не experiences. хочу неприятных переживаний. Those flowers seem to be causing my unpleasant experience. Кажется, что эти цветы вызывают мои неприятные переживания. Get them out of here. Уберите их отсюда. Aversion. Отторжение. Or if I'm having a neutral experience, Или если у меня возникают нейтральные переживания, that will simply reinforce my belief that those flowers are independent of me, это лишь усилит мою веру в то, что эти цветы независимы от меня. which of course is ignorance, Что, разумеется, является неведением. but here often the word that is used is confusion. А здесь на четвертом этапе часто используется слово «замешательство». But of course confusion here doesn't mean are these flowers or not. Но здесь замешательство не относительно вопроса «Ой, а цветы ли это вообще?». We're simply confused about how these flowers exist. Мы просто замешались относительно того, как эти цветы существуют. We're believing they're existing independent of us. Мы верим в то, что они существуют независимо от нас. And so these are what's called the three poisons, Это так называемые три яда, the three core mental afflictions. три коренных умственных омрачения. And as we saw in the text there, all other mental afflictions come out of one of those or a combination of them. И как мы видели в тексте, все остальные умственные омрачения вытекают из одного из этих трех или из их сочетания. And these mental afflictions are driving our behavior. Эти умственные омрачения движут нашим поведением. And every action we do, motivated by mental affliction, А каждое действие, которое мы совершаем под влиянием умственных омрачений, has a consequence, has a result. с мотивацией из умственных омрачений, имеет последствия, имеет плоды. And the Buddhist assertion is that our actions lead to our experiences. И буддизм утверждает, что наши действия приводят к нашим переживаниям. And all of our experiences collectively were described by the Buddha using the word dukkha. А все наши переживания в совокупности Буддой были описаны с помощью термина дукха. So dukkha is the state we find ourselves in now, Дукха – это то состояние, в котором мы находимся сейчас. and we are cycling in this state life after life, И в этом состоянии мы вращаемся жизнь за жизнью. and this cycling is samsara. И это круговорот и есть сансара. So we're cycling in samsara because of ignorance. Мы вращаемся в цикле сансары в силу неведения. So therefore, as Nagarjuna said, if we want to achieve liberation, we need to eliminate ignorance. И потому, как утверждал Нагарджуна, для достижения освобождения нам Eliminate ignorance. нам Yeah. необходимо устранить неведение.
In his quote here, he says these misconceptions arise from elaborations. Здесь в цитате, приведенной Нагарджуна, говорит, заблуждения возникают на основе усложнений. And this word elaboration is another word for this grasping. И вот это понятие усложнения, это еще одно название цепляния, упомянутого цепляния. And so he says elaborations will cease through cultivating emptiness. Когда он говорит, усложнения будут пресечены посредством взращивания пустотности. Meaning that self-grasping will cease by coming to realize nothing exists independently. То есть цепляние за «я» будет пресечено, когда мы постигнем, что ничто не существует независимо. But then we have one more thing in the chart that I'd like to briefly mention. Но здесь в схеме есть еще одна вещь, которую хотелось бы кратко упомянуть. So of course every time we have this self-grasping, we are increasing or strengthening the habit, the seed. Каждый раз, когда у нас возникает это цепляние за «я», мы, разумеется, усиливаем семя, привычку. But also, this grasping has another side effect. Но кроме того, у этого цепляния есть еще один побочный эффект. And that is what's called the latency or stain of ignorance. И это то, что называется потенциалом или отпечатком неведения. So the latency or stain of ignorance, to describe what we mean by that, often in the text they talk about an analogy. They use an analogy. Для того, чтобы описать, что здесь подразумевается под потенциалом или пятном, оставленным неведением, отпечатком неведения, в текстах часто приводится аналогия. They say, imagine you have a bowl and you have a clove of garlic that you put in the bowl. Представьте, что у вас есть миска и зубчик чеснока, который вы кладете в эту миску. Even if you take the garlic out of the garlic has stained the bowl with a smell. Даже если вы чеснок вынимаете из миски, он миску своим ароматом уже наполнил. Likewise, ignorance stains our mind. Аналогичным образом неведение провоняло наш ум. What does that stain do? Что эти отпечатки делают? It means that whenever we come into contact with an object, Они подразумевают, что каждый раз, когда мы соприкасаемся с объектом, that object appears to exist independent of us. этот объект представляется существующим независимо от нас. So this stain of ignorance is like a filter. И этот отпечаток неведения подобен фильтру. We're looking out on the world through the filter of ignorance. Мы смотрим на мир через фильтр неведения. That's why everything appears to exist independent of us. Потому-то все и представляется существующим независимо от нас. So if we want to overcome the cycle of samsara, Если мы хотим преодолеть цикл сансары, if we want to overcome this state of dukkha, если мы хотим преодолеть это состояние дукхи, we have to go back to the cause, нам нужно вернуться к причине, which is ignorance. то есть к неведению. So if we eliminate ignorance, Если мы устраним неведение, we overcome mental afflictions and suffering and achieve nirvana. мы преодолеем умственное омрачение и страдания и достигнем нирваны. Here in the Mahayana, and particularly in the Mahamudra, Здесь, в Махаяне, и в частности в Махамудре, we're talking about not only achieving nirvana, but achieving enlightenment. мы говорим не только о достижении нирваны, но и о достижении просветления. So if we want to go from nirvana to enlightenment, Если мы хотим перейти от нирваны к просветлению, we need to get rid of these stains of ignorance. нам нужно освободиться от этих отпечатков неведения. So we can, if we eliminate this stain of ignorance and thereby eliminate the mistaken dualistic appearance, Если мы устраним эти следы неведения и тем самым устраним тонкую двойственную видимость, then we can achieve enlightenment. ошибочную двойственную видимость, мы достигнем просветления. So the ignorance and mental afflictions is called the afflictive obscurations. Неведение и умственное омрачение называются завесой омрачений. They are what's stopping us from achieving nirvana, Они именно и мешают нам достичь нирваны, to be liberated from suffering. мешают нам освободиться от страданий. And this stain of ignorance and the mistaken dualistic appearance it produces А от следы или отпечатки неведения и ошибочная двойственная видимость, которые эти следы порождают,
are called the cognitive obscurations, называются завесой познания или когнитивной завесой. and that is what's stopping us from going on to achieving enlightenment. И вот эта завеса не позволяет нам двинуться дальше и достичь просветления. So if we want to achieve enlightenment, we need to get rid of the two obscurations. Если мы хотим достичь просветления, нам необходимо устранить две завесы. The afflictive and the cognitive. Завесу омрачений и завесу познания. So that's a little brief overview of the process that has been described in the text here. Это краткий обзор того процесса, который здесь в тексте описывается. And I'd like to briefly come back to that this afternoon. К этому хотелось бы кратко вернуться сегодня во второй половине дня. So there'll be an opportunity for you to ask some questions about that at that time. Так что в тот момент у вас будет возможность задать вопросы по этой теме. So let's go back to the text. Давайте вернемся к тексту. And there's one more thing I want to cover before we break for lunch. Здесь еще один есть момент, который хотелось бы осветить, прежде чем мы прервемся на обед. And that is this presentation about the aggregates. И это, собственно, описание совокупности. We can talk about what's called the five aggregates. Мы можем говорить о так называемых 5 совокупностях. And in Sanskrit the word is skanda. На санскрите это понятие звучит как скандха. And skanda literally means heap. И скандха буквально означает груда. So the five aggregates 5 совокупностей is a presentation of the parts of a person. это способ описания частей личности. The person is made up of 5 heaps of things. Личность состоит из 5 груд разных вещей. Of course, to be very simple, we can say the person is made up of 2 things. Разумеется, очень все упрощая, мы можем сказать, что личность состоит из 2 вещей. The body and the mind. Из тела и ума. So when we talk about the 5 aggregates, the first aggregate is the form aggregate. Так что, когда мы говорим о 5 совокупностях, первая совокупность – это совокупность формы. So that, of course, is referring to the body. Под чем, разумеется, подразумевается тело. And the other 4 aggregates together А оставшиеся 4 совокупности вместе is talking about the mind. относятся к уму. Now, there are many ways of dividing up the mind. Есть много разных способов разделить ум. One way of dividing up the mind is into what's called main mind and mental factors. Один способ подразделения ума – это его разделение на так называемые основные умы и умственные факторы. And this is a useful way to divide up the mind when we're talking about how the mind functions. И это полезный способ подразделения ума, когда мы ведем речь о том, как ум функционирует. How the mind functions in each of our experiences. Как ум функционирует в каждом из наших переживаний. And so if we divide the mind into main mind and mental factors, Если мы разделяем ум на основной ум и умственные факторы, then main mind is simply the part or aspect of the mind that engages merely in the object itself. то основным умом называется та часть ума или тот аспект ума, который просто взаимодействует с самим объектом. And then the mental factors are all the things that determine what type of experience we have of the object. А умственные факторы – это все то, что определяет, какого рода переживание объекта у нас возникает. So of course we could make a list of hundreds of different mental factors. На самом деле мы, конечно, могли бы в списке сотен умственных факторов набросать. But in Buddhist psychology, we usually come up with a list of 51. Но в буддийской психологии мы обычно используем список из 51. 26 of those are mental afflictions. 26 из них – это умственное омрачение. So it seems like our mind doesn't function very well normally. Так что, судя по всему, обычно наш ум не особо хорошо функционирует. Meaning we often have a lot of mental afflictions present in our experiences. То есть часто в наших переживаниях присутствует значительное количество умственных омрачений.
And I won't go through a list of all the mental factors, but maybe briefly mention a few that are important. И я не буду перечислять все умственные факторы, просто кратко упомяну некоторые, которые важны. Of course, one mental factor that's very important is mindfulness. Разумеется, один из умственных факторов, которые очень важны, это памятование. And this is the mental factor we're trying to strengthen in the shamatha practice. И это тот умственный фактор, который мы стараемся усилить в практике шаматхи. Another mental factor, of course, is introspection, which we also use in the shamatha practice. Другой умственный фактор, который мы используем, это самонаблюдение, который важен, это самонаблюдение, которым мы также пользуемся в практике шаматхи. And of course, one other mental factor that is very important is this mental factor of feeling. И, разумеется, еще один очень важный умственный фактор – это умственный фактор чувства. As we saw in that chart we just looked at, Как мы поняли из схемы, на которой только что смотрели, that mental factor of feeling often gets us into a lot of trouble. этот умственный фактор чувства часто заводит нас во всевозможные неприятности. Because often it's on the basis of pleasant feelings that we have attachment, Потому что часто именно в силу приятного чувства мы порождаем привязанность, and on the basis of unpleasant feelings we have aversion. а на основе чувств неприятных у нас возникает отторжение. So to highlight the importance of this mental factor of feeling, Чтобы подчеркнуть значимость этого умственного фактора чувства, it's taken out and made separate here. он выносится в отдельный пункт, и вот здесь отдельным пунктом упомянут. There's another mental factor that often gets us into trouble, Есть еще один умственный фактор, который нас часто заводит в неприятности, and that's the mental factor of discrimination. и это умственный фактор развлечения. And this mental factor is our ability to clearly distinguish one thing from another. А этот умственный фактор – это наша способность четко отличать одну вещь от другой. If we can't clearly and accurately distinguish things, Если мы не способны ясно и четко вещи различать, then often we engage in inappropriate behavior with respect to that thing. то часто применительно к этим вещам вовлекаемся в ненадлежащие формы поведения. So therefore also this mental factor is taken out of the list and put separately here. Также, именно поэтому также этот умственный фактор выносится в отдельный пункт здесь вот в списке. And then all of the other 49 mental factors are the fourth aggregate, compositional factors. Все остальные 49 умственных факторов – это четвертый пункт, составные факторы. And they're called compositional factors because И называются они составными, they're literally composing what our future is going to look like. потому что они в буквальном смысле составляют наше будущее, формируют то, каким будет наше будущее. Because depending on which of these are present in our experiences, they are going to be the basis of our behavior. Формирующие факторы, потому что в зависимости... Depending on what they are, they would be the basis for our behavior. Yeah. Потому что в зависимости от того, каково их сочетание, таким будет и наше поведение. От этого зависит наше будущее поведение. So of course if we have a lot of mental afflictions in our behavior, that often leads to harmful behavior and suffering. Если в нашем уме много умственных омрачений, это приведет к вредоносному поведению и к страданию. So those negative mental factors are composing not a very good future. Так что эти негативные формирующие факторы формируют неблагоприятное будущее. Не очень-то радужное будущее. And then the fifth aggregate of consciousness is simply the main mind. А пятая совокупность сознания – это просто основной ум. So consciousness is the main mind, and feeling, discrimination, compositional factors together is the mental factors. То есть сознание – это основной ум, а чувства, развлечения и формирующие факторы – это умственные факторы. So those four aggregates together is the mind. Вместе эти четыре совокупности – это ум. So here in the text we're seeing that grasping onto the body and the mind, Здесь в тексте мы видим, что цепляние за тело и ум, as long as we have grasping onto body and mind, we're grasp onto self. пока нам присуще цепляние за тело и ум, мы цепляемся за «я». And so this presentation of the five aggregates you'll see very common in Buddhism. Как вы заметите, это описание пяти совокупностей – это нечто в буддизме очень широко распространенное.
So it's good to understand a little bit what those 5 aggregates are. Так что хорошо в какой-то степени понимать, что это за 5 совокупностей. So we've got a little bit of time left, so maybe we can go a little bit further in the text. У нас не осталось немного времени, так что можно чуть-чуть дальше продвинуться по тексту. So it says here, now you must examine whether the I and self are the body or the mind. Говорится, ныне вам нужно проверить, являются ли я и самость телом или умом. Because if we are grasping on to independent me, Потому что если мы цепляемся за независимое я, if that me exists from its own side, если это я существует с собственной стороны, independent of everything else, независимо от всего остального, then it must be findable. оно должно быть обнаружимо. And the only place that me could exist И единственное место, где это я могло бы существовать, is somewhere here within the body and the mind. где-то здесь, в теле и в уме. Because we never have a sense of me completely separate from body and mind. Потому что у нас никогда не бывает чувства «я» в полном отрыве от тела и ума. We never have a sense of me somewhere over there. Не бывает чувства «я» где-то вон там. Our sense of me is always in connection with some aspect of the body and the mind. Наше чувство «я» всегда сопряжено с каким-то аспектом тела и ума. So if there is an independent me, we must be able to find it somewhere here within the body and the mind. Так что если и есть независимое «я», его должно быть можно отыскать где-то здесь, в теле или в уме. So here, Karma Chakmi is saying we need to look and see where is the me? Is it in the body and the mind, or the mind? И здесь Карма Чакма говорит, нам нужно искать и проверять, где это «я», в теле оно или в уме. And here it says, and he starts to look about the body. He says, well, is this body the I and the self? И вот он начинает с рассмотрения тела, говоря, что ж, является ли тело «я» и самостью? Dissect this form into its components and look for the self among the individual parts of the body from the head to the feet. Рассеките эту форму на ее составные части и ищите самость среди отдельных частей тела с головы до стоп. Also look for it carefully among each of the areas inside the body. Также тщательно ищите ее среди каждой из зон внутри тела. Moreover, come to a firm conviction as to where it exists among the external elements of earth, water, fire, and air. Более того, придите к прочной убежденности относительно того, где она, то есть самость, существует среди внешних элементов земли, воды, огня и воздуха. In many of the ancient Indian traditions, when they looked at physical phenomena, Во многих древних индийских традициях при рассмотрении внешних физических явлений they divided them into these various elements. явления разделялись на различные элементы, The earth element, of course, is the solid aspect of phenomena. где элементом Земли называется, разумеется, твердость, прочность объекта. The water element is the fluid part of the physical object. Элементом воды называется текучесть физического объекта. The fire element is the heat aspect of that object. Элемент огня – это жар, как аспект физического объекта. And the air element is the movement part. А воздух – это движение, как часть объекта. So often in the old Indian texts, when they dissect the body, then instead of dissecting it into parts, they dissect it into these various elements. Так что во многих древних индийских текстах при рассечении тела оно разделяется не на отдельные части, а на вот эти упомянутые элементы. But I think in our modern society we're not so familiar with this way of looking at physical phenomena. Но, полагаю, в современном обществе мы не особо знакомы с подобным способом рассмотрения физических явлений. So probably for us it's better to dissect the body in terms of its various parts. Так что нам, возможно, лучше разделять тело на его составные части. And so we are to look here in the body to see if we can find the self, the I. И вот мы должны смотреть здесь в тело, чтобы понять, можем ли мы там отыскать «я». And also then traditionally, in the sort of very traditional approach to investigating the person, Кроме того, по традиции, в очень таком традиционном подходе к изучению личности, we would then search the mind for the person, the I. мы точно так же затем искали бы личность или «я» и в уме.
and see if the person is to be found anywhere within the mind. пытаясь понять, можно ли личность отыскать где-то в уме. And if we can't find the person anywhere in the body or the mind, И если мы не можем отыскать личность нигде в теле и нигде в уме, that would imply there is no findable person, логически должно следовать, что нет обнаружимой личности. meaning the person does not exist independently. То есть личность не существует независимо. And that experience of not finding the person И этот опыт необнаружения личности is an experience of emptiness. – это переживание пустотности, опыт пустотности. And then we are to hold that experience as long as we can in meditation. И это переживание в медитации мы должны удерживать так долго, как можем. And we're going to have a look at this practice in more detail after lunch, Эту практику мы подробнее рассмотрим после обеда. and the underlying theory of it. Вместе с той теорией, которая в основе этой практики лежит. And we're going to also begin to look here in the text, in the Mahamudra text, И здесь же, также в тексте по Махамудре, to see that in Mahamudra we use a different approach. мы начнем рассматривать тот факт, что в Махамудре используется другой подход. That in Mahamudra we go right to the mind itself, В Махамудре мы переходим непосредственно к самому уму, and we look to see if we can find the mind. и смотрим, можем ли мы отыскать ум. Because if the mind cannot be found, if there's no independent mind, Потому что если не обнаружим ум, если нет никакого независимого ума, then of course there can be no independent person. то, разумеется, не может быть и независимой личности. So in Mahamudra, the focus of Vipassana practice is the mind itself. В Махамудре практика випашшаны сосредоточена на самом уме. Whereas more traditionally in the sutra level of Vipassana practice in the Mahayana in general, В то время как на более традиционном уровне в сутрических практиках Махаяны в целом, traditionally we do, as mentioned here initially, is look for the person. мы делаем то, что здесь описано в начале. Ищем личность. And so we're going to look at both of those methods this afternoon. Во второй половине дня мы рассмотрим оба этих метода. And we're going to have a look at what does this emptiness really mean? Посмотрим на то, что же подразумевает пустотность. Because there's a lot of confusion about emptiness. Потому что относительно пустотности много путаницы. And we'll try to clarify that a little bit this afternoon. И мы немножко постараемся эту путаницу прояснить сегодня во второй половине дня. So we've got a few things to cover this afternoon. Так что, есть несколько пары вещей сегодня на второй половине дня. So then first we should have a good lunch and a rest to get ready for that. Сперва необходимо как следует отобедать и предаться вдохновению, чтобы к этому подготовиться. So let's break for lunch Так что давайте прервемся на обед. and come back at 2 o'clock. Воссоединившись в 2 часа.